The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter number 15, text number 19, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 16th, 2009, in Sofia, Bulgaria. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 3, chapter number 15, Description of the Kingdom of God, text number 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mandara Kunda Kurubot Palachampakarna Punaganaga Bahulam Bujaparijata Gandherchite Tulasikat Pabarena Tasya Yasming Stapasu Manaso Bahumanayanti. Translation and purport by Srila Prabhupada. Although flowering plants like the Mandara, Kunda, Kurabhaka, Utpala, Champaka, Arna, Punaga, Naga Keshar, Bakula, Lily, and Parijata are full of transcendental fragrance, they are still conscious of the austerities performed by Tulsi. For Tulsi is given special preference by the Lord, who garlands himself with Tulsi leaves. Purport. The importance of Tulsi leaves is very clearly mentioned here. Tulsi plants and their leaves are very important in devotional service. Devotees are recommended to water the Tulsi tree every day and collect the leaves to worship the Lord. One time an atheistic Swami remarked, "What is the use of watering the Tulsi plant? It is better to water eggplant. By watering the eggplant one can get some fruits. But what is the use of watering the Tulsi?" These foolish creatures, unacquainted with devotional service, sometimes play havoc with the education of the people in general. The most important thing about the spiritual world is that there is no envy among the devotees there. This is true even among the flowers, which are all conscious of the greatness of Tulsi. In the Vaikuntha world, entered by the four Kumaras, even the birds and flowers are conscious of service to the Lord. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Purijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha
Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, what a blissful atmosphere. И така само вижте каква блажена атмосфера цари в духовния свят. Wouldn't you like to live in such an atmosphere? Не бихте ли искали и вие да живеете в такава атмосфера? Where there's no envy. Където отсъства завист. You see, what makes it dirty, what makes it unpleasant, that is called envy. Това, което прави нещата мръсни и неприятни, това е завистта. Envy is the disease that brought us here to begin with. Завистта е тази болест, която ни доведе тук в този свят. We were envious of Krishna. Ние изначално сме завидели на Кришна. That why Krishna should be the supreme? Why not me? Защо трябва Кришна да е върховния? Защо не аз? So Krishna gave us a chance to try being the supreme, to see how we liked it. И така Кришна ни дава възможност да се опитаме да бъдем върховния, за да видим как ще ни хареса. The only difficulty with us trying to be the supreme is that we're not the supreme. Единственият проблем с това да се опитаме да бъдем върховни е, че ние не сме върховни. If you try to be what you're not, it doesn't work. Ако се опитаме да бъдем това, което не сме, не работи просто. It's unnatural. Защото е неестествено. If you be what you are, then it's easy. Ако сте това, което сте, тогава нещата стават лесно. But if you try to be what you're not, it's very difficult. Но ако се опитате да бъдете това, което не сте, става много трудно. We live in a world where everybody is trying to be something that they are not. Живеем в свят, в който всеки се опитва да бъде нещо, което не е. Everyone is trying to be the supreme. Всички тук се опитват да бъдат върховни. Therefore, in this world, everyone is a failure. Затова всички в този материален свят се провалят. Even the so-called supremes are defeated sooner or later, just like Napoleon had his Waterloo. Дори всички така наречени върховни, крайна сметка имат своя провал, както Наполеон с Ватерлоо. Everyone is defeated here. Всички биват победени. No one gets out of here alive. Никой не се измъква жив от тук. Everyone is killed by the stringent laws of nature. Всички биват убити от строгите закони на материалната природа. Krishna says, Mrityu sarva chahaschaham, I am all-devouring death. Кришна казва, аз съм всепоглъщащата смърт. So Krishna will get us. Така че Кришна ще One way or the other. по един или друг начин ще ни победи. Either we will surrender to Krishna and he will get us in that way, И той ще ни получи така, или ще му се отдадем по този начин, or we will continue rebelling against Krishna. He will get us by annihilating us at the time of death. или ако продължаваме да му се противопоставяме, And send us to another body под формата на смъртта, той ще ни победи и ще ни изпрати в друго тяло. through the agency of his material nature. Чрез посредничество на неговата материална енергия. So we have a choice. И така пред нас стои избор. We can give up our envious mentality. Можем да изоставим завистливия си менталитет We can agree to surrender to Krishna. и да се съгласим да се отдадем на Кришна. Or we can be a stubborn holdout, Или можем да си останем упорити и натливи holding on to our so-called overlordship of this material nature. и да продължаваме да поддържаме така нареченото си господство над тази материална природа. The amazing thing is this. Удивителното нещо е това. Even though we've heard this philosophy again and again and again for many, many years, Въпреки сме чували тази философия много години наред, we're still holding on to this stubborn lording it over mentality. ние все още си поддържаме този Kimascharya mataha padam. There's nothing more amazing than this. менталитет на господство. Няма нищо по-удивително от това. How could we hold on to this mentality, Как можем все още да поддържаме този менталитет, which has done nothing but cause us misery, birth after birth after birth after birth? който ни е носил само страдания,
But we're so foolish, we hold on to this lording and over mentality. Ние сме толкова глупави, че продължаваме да поддържаме този менталитет. Envious, lording and over mentality. Завистлив менталитет на опит да господстваме. As Krishna says, all living entities are born into the dualities, are born into delusion, bewildered by the dualities of desire and hate. Кришна каза, че всички живи същества са родени в илюзия и са подведени от двойствеността на желание и омраза. We're drowning in this ocean of envy. Ние се давиме в този океан от завист. How will we get out? Как ще се измъкнем? We have to take help. Трябва някой да ни помогне. We have to take help from spiritual master. И този някой е духовен учител. We have to take help from senior Vaishnavas. Старшите вайшнави. We have to take help from the scripture. И свещените писания. In this way we can get out. Това е начинът, по който можем да се измъкнем. But the problem is, when the spiritual master comes and offers to save us, we say, no, I'll swim on my own. I'll make it on my own. Но проблемът е, че когато духовният учител дойде, ние казваме, не, аз ще си плувам сам. Even when the spiritual master comes to save us, we remain envious and proud. Дори когато духовният учител дойде да ни спаси, ние оставаме завистливи и горди. Therefore, what the spiritual master can do? One does not want to take his mercy. He cannot force mercy on someone. Mercy requires that one be eager for that mercy. So it is a great challenge to deliver someone from the cycle of birth and death. Even to save one person is a great challenge. Because we're all very, very attached to our loading and over mentalities. So what to do? How are we going to get out of this envious loading and over mentality? We have to realize there's something greater than this so-called enjoyment of I am the Lord. By hearing submissively from Guru, Sadhus and Shastra, we can get this vision. Shastra Chakshus. We can get the vision that there is a higher platform where we can actually be happy. That's why submissive hearing is a very important thing. It's our only hope. If, in spite of all disqualifications, if I can just somehow or other hear the bona fide spiritual master presenting this knowledge, then by that hearing I will get faith. That there's another platform of happiness. A platform of real happiness, which exists beyond this platform of pseudo-happiness, which is nothing but misery. That unflinching faith is a very important thing. Yasya deve para bhaktir tata deve tata guru tasyaite katita yarta prakashante mahatmanaha. Only unto those souls who have unflinching faith in the words of Guru are the imports of Vedic knowledge revealed. That unflinching faith that is the most important thing. If the unflinching faith is not there, what does it mean? It means one is proud.
означава, че човек One cannot take instructions. е горделив и не може да приеме инструкции. One thinks they know equally well or better than the spiritual master. Такъв човек си мисли, че знае колкото или дори повече от духовния учител. They cannot be saved. Така личност не може да бъде спасена. Like a drowning man in the middle of the ocean, you come and you offer him a lifesaver, and he says, "No, I'll just swim for it, thank you." Както човек, който се дай в океана и ти дойдеш и му подадеш пояс или нещо спасител на живота. I don't need your help. I'll just swim for it on my own. Той може да каже, не, аз нямам нужда от вашата помощ, ще си плувам сам. That's our position at the present moment. Това е нашата позиция в настоящия момент. We think we don't need a spiritual master's help. Ние си мислим, че нямаме нужда от помощта на духовния учител. We think we can just make it on our own strength. Ние си мислим, че със собствена сила можем да се справим. Just see the foolish pride that we have. Само вижте колко сме горделиви и колко глупо. We have to put faith in the spiritual master. Ние трябва да имаме вяра в духовния учител. We have to understand how absolutely necessary is the spiritual master. И колко абсолютно необходим е духовният учител. Yasha prasadan bhagavad prasado Yasha prasadana gati kutopi. As I was singing last night. Only by the mercy of the spiritual master can one make spiritual advancement. Само по милостта на духовният учител човек може да напредне в духовния живот. And without his mercy, you are nowhere. Без неговата милост, вие сте никъде. So essential thing. Толкова е съществено, толкова е важно това. We must get that mercy of the spiritual master. Ние трябва да получим тази милост на духовния учител. Somehow or other. По един или друг начин. How do you attract that mercy? Как да привлечем тази милост? The first principle is submissive hearing. Първият принцип е покорното слушане. As we have many times heard the story, this is how Srila Prabhupada attracted the mercy of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Както много пъти сме чували тази история, това е начинът, по който Шрила Прабхупад привлекал милостта на Бхактисиддханта. Everyone else would go for darshan, but Prabhupada would stay there and hear Guru Maharaj speak. Всички отивали на даршан, но Прабхупад оставал да слуша своя Гуру Махарадж. He was very, very eager. Even in the English was incomprehensible. Той има много силно желание, въпреки че английски, който Бхактисиддханта Сарасвати. And the materialistic demonar cannot possibly stretch to the transcendental autocrat who is forever inviting the fallen conditioned souls to associate with him in eternal serving mood. You see? Английски е трудно да бъде разбран. These village boys, they couldn't understand what Guru Maharaj was talking about. Тези ученици, момчета, които идвали от село, не може да разберат какво говори. Nor could Srila Prabhupada always understand what he was talking about either. Дори Шрила Прабхупад не винаги може да разбере за какво става дума. But still, he said, understanding or not understanding, still I would go on hearing, you see. Но той казва, разбирайки или не разбирайки, аз продължавах да ходя да слушам. And Bhaktisiddhanta Saraswati, he noticed the others go, but this one stays, you see. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати забелязал, че другите I will give him my mercy. I will accept him as my disciple. другите си отиват, но той стои и затова той решил да даде своята милост и го приял за And actually, it is a great mercy when the spiritual master agrees to accept someone as a disciple. това е голяма милост, когато духовният учител се съгласи да приеме някого за ученик. The spiritual master accepts the burden of their karma. Духовният учител приема товара на неговата карма. Out of loving kindness to save this person. От любов и милост, за да спаси тази личност. So when we have that, if the spiritual master offers to initiate us, we should understand this is the greatest good fortune. И затова трябва да разберем, че ако духовният учител ни предлага да ни посвети, This person is willing to sacrifice everything to help me escape the cycle of birth and death. трябва да разберем, че тази личност е готова да жертва всичко, за да ме спаси от цикъла на раждането и смъртта. So we should be very grateful Затова трябва да бъдем много, много благодарни for that sweet, loving kindness of the spiritual master.
And we should try to give our loving service in return. Затова трябва да също да отдадем своето любовно служение в замяна. You see, this is called reciprocation of love. Това се казва обмяна или отвръщане на любовта с любов. Spiritual Master is giving us our love, His love. Духовният учител дава на нас своята любов. So in return, we should give our love to the spiritual master. И затова ние трябва да даваме своята любов в замяна. And the more we reciprocate the love He is giving us by giving us our love to Him in return, He can give us more love, more love, more love. И колкото повече отвръщаме на неговата любов, той ни дава все повече. There is no limit to how much loving mercy the spiritual master can bestow on the disciple. Няма граница, няма ограничение на милостта, която духовният учител може да даде на ученика. But there is one limiting factor. Но има един лимитиращ фактор. How much is the disciple willing to reciprocate? И това е доколко ученика иска да отвърне на тази любов. Ye yata mang prapadyante tang tataivi bhajamyaham. You understand? Разбирате ли? According to one's surrender to the spiritual master. Според отдаването, степента на отдаване на духовния учител. To that extent, he reciprocates. В тази степен той отвръща. So we should try to learn how to love the spiritual master, Затова трябва да се научим как да обичаме духовния учител. beginning with submissive hearing, Началото на това е смиреното слушане. and then rendering pleasing service to him, И да отдаваме служене, което го удовлетворява, asking relevant inquiries. като задаваме подходящи въпроси. So you have a question? Някакво оранжево това е запушило там, да наше ли? So in this way, we should understand what is this amazing science of bhakti. Така трябва да разберем удивителната наука на бхакти. If we will practice this science with faithfulness and dedication, Ако практикуваме тази наука с вяра и посвещаване, then very soon we shall see God face to face, eye to eye. много скоро ще можем да видим Бога лице в лице и очи в очи. This Krishna consciousness movement is a process how to see God directly. Движението за Кришна съзнание е процес, който ни дава възможност да видим Бога лице в лице. Sometimes people ask us, what are your religious beliefs? Понякога хората ни питат какви са вашите религиозни вярвания. Our belief is that belief is not good. Нашето вярване е, че вярванията не е нещо добро. One must know God factually. Човек трябва да узнае Бога действително. We believe that believing in God is not a very good thing. Ние вярваме, че да вярваш в Бога не е нещо много добро. Because today I can believe in God and tomorrow I can disbelieve in God. Защото днес мога да вярвам в Бога, а утре вече да не вярвам в Него. Belief, that is the platform of sentiment. Вярата е сентиментална платформа. One must go beyond the platform of belief and come to the platform of deep philosophical understanding. Човек трябва да се издигне отвъд платформата на вярата и да достигне до дълбоко философско разбиране. You see, that is on the intellectual plane. Това е само интелектуалната платформа. Belief is on the mental plane. Докато вярата т.е. вярването е на умствена платформа. Philosophical understanding is on the intellectual plane. Философското разбиране е на интелектуална платформа. The intellectual plane is very, very close to the spiritual plane. А интелектуалната платформа е много, много близо до духовната. So if you will come to the intellectual plane by deeply understanding this philosophy of Krishna consciousness, И ако се издигнете на интелектуалната платформа, като много дълбоко разберете тази философия на Кришна съзнание, you'll be situated on the border of the spiritual plane. вие ще бъдете на границата на духовната платформа. Brahmabhuta prasanatma nasochati nakankshati. And then if you will chant Hare Krishna with faith, И тогава, ако възпявате Харе Кришна с вяра, then you'll easily enter into pure bhakti. много лесно ще навлезете в чистата бхакти.
So, in this way, try to understand this science perfectly and chant Hare Krishna with dedication. And then you will become perfectly self-realized person. So I can ask now if there's any questions. Хиляди животи ние сме получавали това знание. Независимо от това продължаваме да се Били ли обяснил коя е основната причина, защото всеки един от нас е в момента на някаква позиция духовна. Да казвам каква. Кришна казва, че това, което придобиеш в духовния път, не го губиш. Мога да разбера как така. Хиляди пъти ние и сме били учи в Кришна и как защо не загуби тази позиция. He heard or understood from your words that for many lifetimes, for thousands of lifetimes, we were hearing this knowledge, but still we are here, or still we... Not necessarily. You may have not been hearing it also. Може и да не си го чувал това знание. You may have been, you may not have been. But anyway, now you must hear it. That's the point. Може и да си бил и да си го слушал, може и да не си, но сега си тук, сега трябва да го чуеш. Next question. Yeah. Въпрос е такъв. Какво се определя това, че дадено души започне една позиция в Кришна съзнание, да кажем, получават различно ниво на развитие в последствие? Защо се получава така? If two persons start in Krishna consciousness from equal position, why after that they get different degree? If two persons start from the equal position, yes, in Krishna consciousness, why they advance differently? Yes. Well, the first thing is they may not have started from an equal position. Първото нещо е, че може тази позиция да не е била равна първоначално. It may appear that two people started from the equal position, може само така да изглежда. but we don't know what they were doing in their previous lifetime. Ние не знаем в предишен живот те с какво се занимават. Someone who was practicing it previously, even if he takes it up at the same time someone else does, he will advance more quickly because of his previous practice. Ако двама души поемат практиката и един е практикувал в предишен живот, той ще напредне по-бързо от другия. But then even if two people are actually starting on exactly the equal footing, Но дори да има такъв случай, че двама души да започнат да не на също място, the one who applies it more seriously, he will make more advancement. този, който по-сериозно се занимава, той ще направи по-бърз напредък. So if you want to make the most rapid advancement, then you should become very, very serious about Krishna consciousness. Затова, ако искаш да напреднеш много бързо, трябва да станеш много сериозен в Кришна съзнание. Just like Parikshit Maharaj. Също както Махараджа Парикшит. He knew he had 7 days to live, Той знал, че има 7 дена. so now he's fully absorbing himself in Krishna consciousness. И затова той напълно се потопил в Кришна Do съзнание. you know for sure you will live for another 7 days? Ти знаеш ли дали със сигурност ти остават още 7 дни да живееш? You do? How do you know then? How do you know you won't die tomorrow? Как можеш да знаеш, че дори утре няма да умреш? Не го знам. You may leave the body even today. You don't know. Може дори и днес да напуснеш тялото си. Не го знаеш. You understand? Разбираш ли? Therefore, you should become totally, completely serious about surrendering fully to Krishna right now, Затова в този момент трябва напълно сериозен да станеш да се отдадеш на so that when inevitable death comes, you will easily pass into the eternal kingdom of God. Затова, когато неизбежната смърт дойде, ти ще може лесно да влезеш в царството на Бог, вечното царство. You understand? Разбираш? Any other questions? Нужно ли е да имаме желание да видим Кришна?
Is it necessary to have the desire to see Krishna face to face? Is it Necessary. is it Is it needed? is it necessary? Yes. No. Не е необходимо. Although one can have that desire, Prabhupada said that. Въпреки че човек може да има това желание, Прабхупад е казал. Actually, we pray that way sometimes. Jagannatha Shami, Nayana Patagami, Bhava to me. My dear Lord Jagannath, please come to my vision. Понякога ние се молиме с тази молитва, мой скъпи Господи Джаганат, стани видим за мен. But if you simply have a desire to please Krishna, that is sufficient. Но ако просто имаш желание да удовлетвориш Кришна, това е достатъчно. In fact, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he used to say, don't try to see God, Всъщност Бхактисиддханта Сарасвати Такур казва, не се опитвайте да видите Бога, but you try to act in such a way that God wants to see you. но се опитайте да действате по такъв начин, че Бога да иска да ви види. You see, if you try to barge your way into Golok, you will not be allowed. I want to see Krishna, let me in. Ако се опитате They will never let you in. да се натрапите, за да отидете да видите Бога, никога няма да ви бъде позволено. But if you serve Krishna with pure bhakti, Krishna will come and see you. Но ако служиш на Кришна с чиста бхакти, тогава той лично ще дойде да те види. So actually the desire to see God is very good. Така че желанието да бъде видян Бога е много добро. Srila Prabhupada explains that we should be very, very eager to see God. Шила Прабхупад казва, че ние трябва да имаме много силно желание да видим Бога. Just like that thief. You know the story of that thief? Както историята за крадеца. Знаете ли? Знаеш ли? You know that story of the thief who saw God? За крадеца, който видял Бога. Знаеш ли историята? Do you know that story? No? Но One time there was a thief. He was always looking how to steal things, you see. имал един крадец, който винаги търсил неща да открадне. So he noticed there was a Bhagavatam class going on in the village. И той забеляза, че в селото се провежда Бхагаватам. He thought, oh, maybe I can steal something at the Bhagavatam class. И той решил, че по време на лекцията може да открадне нещо. He pretended like he was an eager devotee. He came in to attend the class, but he was checking around for what he could steal, you see. Той се преструва, че е така заинтересован, предан, отдаден. И I hope we don't have any thieves here today who are pretending like they're interested in this philosophy. се оглеждал. И аз се надявам, че тук днес сред нас няма такива крадци, които се преструват, че ги интересува философия. But anyway, the thief, he was there, he was hearing the class, you see. Но как е този крадец бил там и слушал лекцията. And the devotee who was giving the class, he said, there is a boy named Krishna, and he is loaded with most valuable jewels worth millions and millions of dollars. And he is wandering all alone in Vrindavan forest. И този преданен, който дава лекцията, той казва, че има едно такова момче Кришна, което има прекрасни украшения, които струват милиони долари и се скита само в горите на Вриндаван. So the thief, he became very excited. Този крадец, той много се Oh, there's a little boy. He's wandering all alone in the forest, no parents there, just a little boy all alone. малко момче, което се скита само без родителите си. And he's loaded with valuable jewels worth millions of dollars. И той е натичено с ценни украшения и In Vrindavan forest. в гората на Вриндавана. Oh, I will go to Vrindavan. Аз ще отида в Вриндаван. I will grab those jewels and I will be millionaire overnight. Ще взема тези скъпоценности и ще стана милионер за много. So he headed out for Vrindavan, that thief, you see. И този крадец се отправил към Вриндавана. Walking all the way across India, he was thinking, yes, I will go to Vrindavan, I will find that little boy and I will get those jewels and I'll become very wealthy. Минал през цяла Индия, за да стигне до Вриндавана и да открадне тези ценности. So after many days he arrived in Vrindavan. След много дни той стигнал в Вриндаван. At Braj Mandal, you know, is a huge area, many square miles. Враджа Мандала е голяма област с много квадратни мили. So for days and days and days and days, he's wandering in Braj Mandal, trying to find, where is that boy, where is that Krishna, where is that boy laden with the valuable jewels. И в продължение на много дни той се скитал в
тази област, за да открие това момче, което носи тези скъпоценни. And finally, one day, Krishna was very kind upon that thief. И най-накрая един ден Кришна излял своята милост върху този. He revealed himself to that thief. Като му се разкрил. Because he was so eager to see Krishna. Защото той имал такова силно желание да види Кришна. Even though he simply wanted to steal the jewels from Krishna, still, because he was so very, very, very eager to see Krishna, Krishna said, all right, I will give him my darshan. Въпреки, че той искал да ограби Кришна, And then, заради силното желание Кришна се съгласил да му се. and then that thief, he said, oh, Krishna, you're loaded with so many valuable jewels. You think you can give me some? И тогава където си каза, о, Кришна, виждам, че имаш толкова много украшения. Мислиш, че... Then Krishna, he played as the son of Jasoda. He said, no, oh no, my Mataji, she will be very angry if I give any of these jewels. I cannot give any jewels. Mataji will just scold me. Кришна, който играл като синът на майка Яшода, каза, о, не, майка ми ще ни се кара, не мога да ти дам от тези украшения. But the thief, he said, no, can't you give me some jewels? Но крадец казал, не, трябва да ми дадеш част от тези украшения. So actually, that thief, he became purified by that darshan. И всъщност този крадец се пречистил от He became a pure devotee just by seeing Krishna. и станал чист преданен, просто като видял Кришна. And then Krishna said, all right, you can have jewels now, whatever you want. И тогава Кришна казал, сега можеш да имаш каквото искаш. So, even if you have a desire to steal from Krishna, Дори да имаш желание да крадеш от Кришна, if you are very, very eager to see Krishna, ако имаш много силно желание да го видиш, then you can achieve that highest jewel of Krishna's darshan. тогава можеш да получиш този най-висш скъпоценен камък на What to speak if you're trying to please him by full surrender, how much even more you become qualified. Какво да говорим, ако се опиташ да го удовлетвориш с пълното си отдаване, колко по-голямо благо е това. I don't know about all of you, but Prabhupada ordered me to qualify myself to see Krishna. Не знам за вас, но на мен Шрила Прабхупад ми нареди да се квалифицирам, за да видя Кришна. So you may not be eager to qualify yourself, but I tell you I am. Вие може да нямате желание да се квалифицирате, Because Prabhupada ordered me. но аз имам много силно желание, защото He said, now you just qualify yourself to see Krishna face to face. Прабхупад ми даде инструкция да се квалифицирам да видя Кришна лице в лице. So I'm always praying that I can become qualified to see Krishna face to face. Затова аз винаги се моля да се квалифицирам да мога да видя Кришна лице. And I know that one day I will have his darshan. И аз знам, съм сигурен, че един ден ще имам неговия даршан. Because Prabhupada doesn't give orders that are useless. Защото Прабхупад не дава инструкции, които са безполезни. Every order that Prabhupada gives, it is full of Shakti. Всяка инструкция, която Прабхупад дава, е изпълнена с Шакти. So I know that one day I will see Krishna face to face. И аз знам, че един ден ще видя Кришна лице. By Prabhupada's mercy. По неговата милост. The method is to fully surrender to Krishna. И метода да се постигне това е пълно отдаване на Кришна. To purify one's vision by pure bhakti. Човек да пречисти своята визия чрез чиста бхакти. Premanjana chodito bhakti velochanena santak sadaiva hridayeshu velokayanti yang shamushunaram achintyoganasvarupam govindamadi purusham tamaham bhajami. When your eyes become purified by being anointed with the ointment of Premanjana, pure love of God, then you can see Krishna, within and without. Когато зрението ви се пречисти с преманджана, с елея на любовта, вие може да видите Кришна навсякъде, вътре и вън. So, are there any other questions? Има ли други въпроси? Аз пак имам въпрос. Един въпрос, свързан с част от лекцията. Прабхупад казва, че вяра без философия е сантиментализъм, а понякога дори фанатизъм. Обаче също казва, че философия без вяра е
е умствена спекулация. Може ли Санкаршан да каже нещо в тази връзка? Okay. He has two questions. The first one is related to the lecture. You said that just belief in God is not a very good thing, but we also know that Shri Prabhupada says that only philosophy without faith or without religion is dry speculation. So how to... Yes, that's right. So you must, if you have philosophy, then you can believe. That is everything. Ако имаш философия, тогава можеш да вярваш. Then that is not blind faith. That is the blind. Да, тази вяра няма да е сляпа. Faith based on reason, that is very good. Вяра основана на логика, на But разум. blind faith is a dangerous thing. Това е добро. The people who flew the airplanes into the World Trade Center, they had blind faith, you see. Хората, които вкараха тези самолети в световния търговски център, това е сляпа вяра. So the blind faith means you can become a terrorist also. Сляпата вяра означава, че човек може и терорист да стане. So don't be a terrorist. Така че не дай да бъдеш терорист. You develop faith based on sound philosophical principles. Разви вяра основана на солидни философски принципи. And then you become first class Paramahamsa. И тогава ще станеш първокласен Парамахамса. Second question. Втория въпрос. Много ми става смешно, защото този ми въпрос беше свързан точно с тероризма, Кришна съзнание. Нали, по някакъв начин ние водим война с врага вътре в нас, някакъв вътрешен джихад. И за съжаление в ситуацията, в която сме поставени повечето в съвременната епоха, е точно един тероризъм. От време на време взривяваме някое самолетче в колата на ума и после той ни завладява цялата държава, докато не съберем сили да му помним още някой самолет в някой друг колата. Малко или много сме много по-слаби от това. Какви са мислите? От това сме по-слаби. Да, смисъл, ние се борим с ума. Той е, как се казва, неверника в сърцето, с който трябва да се борим, обаче той още самото начало на Кришна съзнание е по-силно от нас. И нашата война с него е по-скоро тероризъм спрямо ума, отколкото някаква реална война. Как да спечелим война? He makes a parallel that we are fighting within us with the enemy, which is the mind, and the mind is more powerful than us. And in this fight, actually, we're like the terrorists. We cannot win the battle, but Like what? like the terrorists. Terrorists. Yeah, and we cannot win this battle. Although we fight. That's right. On your own strength, you cannot defeat the raging wind of the mind. That's it. Това е вярно, че със собствени сили не можеш да укротиш бушуващия ум. Therefore, you must take help of Krishna. Затова трябва да получиш милост. Material nature is his inferior energy. Материалната енергия е неговата по-ниша енергия. So, if you get the help of Krishna, then you can easily conquer the raging wind of the mind. И ако получиш помощта на Кришна, можеш лесно да покориш ума. It's not difficult if you take the help of Krishna. Не е трудно, ако That's why you have to be humble. ако получиш милостта на Кришна, ето затова трябва да бъдеш смирен. If you're proud, you will think, I will do it on my own. Ако си горд, ще си помислиш, аз мога сам да го направя. I don't need Krishna's help. I'm powerful. I'm big gun. Нямам нужда от милостта на Кришна, аз съм велик. Then you'll never conquer your mind. Аз съм голяма работа и така никой няма да покориш ума. If you understand yourself to be very, very meek and insignificant, Но ако разбираш, че си много незначителен,
And you're totally dependent on Krishna's mercy to save you from your fallen position. Then you can be successful. Otherwise, you could go on chanting for millions of lifetimes and never go back to Godhead. So our time has run out. We'll stop here. We thank you all very much. Kantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.